Bonjour yogi, bonjour yogini, mon nom est Sarah d'Asana Fitness. Welcome to a yoga class focused on the thighs. Nous allons travailler sur les cuisses, le psoas. This class is aimed for cyclists, but anybody can benefit from the workout. Nous allons commencer en position de la montagne. We'll start in a mountain pose. Les pieds bien enracinés dans le sol, shoulders back and down. Let's close our eyes and be in tune with our breath. Lentement, profondément, breathing in and out through the nose. Nous allons inspirer. À l'expiration, on va venir en position de la chaise. Let's come into a chair. On va placer les mains sur les cuisses, hands on our thighs. On va inspirer, arms up, exhaling, sit. On s'assoit. Once again, on inspire et on expire. Allez-y à votre propre rythme, going at your own pace, coming up and down. Continuez. Deux autres fois. One last time. Et on va rester en position de la chaise. We'll stay in chair. On va aller déposer les mains au niveau des cuisses. We'll place our right hand on our lower back. Et la main gauche va à l'extérieur de la cuisse. On va aller regarder derrière notre épaule droite. Coming into a seated twist. Et on revient, coming back to chair. On va aller de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va au niveau du bas du dos. La main droite, côté extérieur de la cuisse. Et on revient, coming back. Une autre fois de chaque côté. Hand on your lower back, the opposite hand on the outside of your thigh. Et last time, dernière fois. Et tranquillement, on revient, coming back all the way up into a mountain. Beautiful. On va aller dans une flexion avant. We'll come into a forward fold. On vient à l'avant de notre tapis, at the front of our mat. On va inspirer, bras vers le ciel. Expirer, hinging at the hips. On va aller chercher les coudes, grabbing your elbows. Let your head hang loose, relax. Détendez les épaules, détendez la nuque. Respirez lentement, profondément par le nez. You can do nose with your head. Yes. You can roll your shoulders. Laissez la gravité faire son travail. Super. On va aller déposer les mains, dropping our hands on the floor. Puis on va aller déposer les deux pieds vers l'arrière, both feet back, coming into a plank, planche. And let's come on all fours, à quatre pattes. En préparation pour dos du chat et de la vache, cat and cow back, on va arrondir le dos, regarder notre nombril en position du chat. Exhaling, tailbone, one vertebra at a time. And the last thing that moves is our head as we come into cow. Expirez. Inspirez. Following the rhythm of your own breath, keep going. Dernière fois. Et on vient dans un dos neutre. Let's come into wide-legged child's pose. Position de l'enfant avec les genoux ouverts. So our knees are mat width apart. Les gros orteils ensemble. And we're going to come into an extended pose. Donc, on va allonger les bras. On dépose les paumes au sol, forearms, elbows on the floor. And we also drop our forehead on the floor. Donc, lorsqu'on fait beaucoup de vélo, on a tendance à avoir une position voûtée. Puis on va souvent engager les muscles, les mêmes muscles. So today in our class, we aim to stretch, lengthen
those repetitive movements that we do while cycling. On va porter du poids sur les mains, genoux ensemble. On dépose les mains bien enracinées au sol as we come into all fours. We'll get ready to come into a lunge. On va venir dans une fente. On va transférer notre poids sur notre genou gauche. On va lever la jambe droite et on va porter le pied vers l'avant. Super. So we'll start in a low lunge. On va commencer dans une fente sur le genou. Pour plus de stabilité, je vous encourage à retrousser les orteils. You'll have more stability by curling your toes. Make sure your knee and your ankle are in alignment. Super. On va aller chercher un petit étirement. We'll join our hands behind our back. We squeeze our shoulder blades together and we'll lift up. Pour augmenter l'intensité de l'étirement, je vous encourage à regarder un peu plus haut. So by gazing up, you'll feel a deeper stretch. Super. Keep going. Continuez. And exhaling. On va aller déposer les mains au sol. Let's get ready for a gentle little twist. On va aller déposer la main gauche près du pied droit. Right hand on your lower back. Coming into a twist. Donc on garde genou, cheville en alignement. Et on revient coming back. Super. On dépose les deux genoux au sol, curling your toes behind, coming into a down dog, chien à tête baissée. On va chercher un petit étirement au niveau des poignets. So we often work our wrist when we bike. So bring your hand on the other side. Donc, on apporte les doigts vers soi. Let's switch hands. L'autre main. Super. On va aller sur le dos de la main, the back of the hand this time. Let's switch. And we'll come into a down dog, but our thumbs are going to be facing forward. Donc, les pouces vers l'avant, pushing ourselves up. So we're stretching our wrist here. On étire les poignets. And every time we do down dog throughout the class, feel free to move your wrist as you wish, feeling different muscles working. Lovely stretch, coming back to a traditional down dog, chien à tête baissée, traditionnel. Coccyx vers le ciel, talons vers le sol. Relax your shoulders. On sent les paumes des mains bien enracinées dans le sol. Laissez tomber la tête. Press into the floor to bring more weight onto your legs. And let's come on our knees, sur les genoux. Super. Getting ready to flow. On va se préparer pour une fluidité. Just before, let's come back into into wide-legged child's pose, enfant avec les genoux ouverts. Bring weight to hands. On amène du poids sur les mains. On détourne les orteils à l'arrière. Chien à tête baissée, down dog. Let's inhale, plank or kneeling plank, planche ou planche sur les genoux. Expiration, crocodile. Cobra ou chien à tête levée, up dog or cobra. Et on se repousse. Chien à tête baissée, down dog. On va aller déposer les genoux au sol, puis on va se préparer pour la position du dauphin. En préparation du dauphin, on s'assure que nos bras sont distance des coudes. On va joindre les mains ensemble. On va détourner les orteils à l'arrière and let's bring our tailbone to sky. So our weight is on our hands, our forearms, and our elbows. And obviously your feet. And you're trying, if you wish, to bring a bit more weight onto your arms by walking your feet towards your hands. Continuez de respirer. And knees to floor, coming back into a wide-legged child's pose, enfant avec les genoux ouverts. If you wish, you can lift your head and bring your fingertips to the floor.
Bring weight to hands. On va inspirer. À l'expiration, on va porter la jambe droite vers le ciel et vers l'avant. On va se préparer pour nos guerriers. So rooting our feet into the floor. Hips, shoulders in alignment with the short end of the mat. On sent les pieds bien enracinés dans le sol. On peut avoir les bras vers le ciel si on le désire. Relax your shoulders. Make sure the edge of the back foot is still rooted into the floor. On va inspirer. À l'expiration, on va ouvrir en position du guerrier 2. Donc, cette fois-ci, les hanches sont en alignement avec le côté long du tapis. Relaxing our shoulders. On étire bien les bras. Le regard est devant. Keep breathing, continue de respirer. On va aller détourner la paume forward and back, position du guerrier exalté. Paume sur la cuisse, gazing at your lifted palm. Respirez, breathing. Et on revient. Extended angle, grand angle. On peut regarder devant or towards our lifted arm. Another option is to have our arms straight. Pour plus de défis, si on va aller travailler les abdominaux, on pourrait avoir le bras près de l'oreille and lift the opposite arm. Make sure you choose the option that's good for you today. Let your breath be your guide in choosing your option. Et tranquillement, on revient. On va aller allonger les jambes, soft knees. La hanche vers l'arrière, mais vers l'avant, triangle, triangle. Imaginez un mur derrière vous. Try to keep your hips and shoulders in alignment. And coming back, on revient. On va aller du côté long du tapis, coming on the long side of the mat. Getting ready to fold. On inspire, expiration, flexion avant, hinging at the hips. Donc, on a les mains à l'avant. On peut ouvrir les jambes davantage si on le désire. Inhale, stretch up. Exhaling, fold. On inspire, on allonge. On expire, on fléchit. And coming back. Super. On va aller de l'autre côté. Let's go on the other side. On va se préparer pour la fente de l'autre côté. Let's get ready to do a lunge on the other side. So make sure you just switch legs. On s'assure de changer de jambe. Once again, for more stability, you can curl your toes. On est face à l'avant, facing forward. On va aller s'étirer, stretch your hands, squeeze your shoulder blades together, and open your heart. Once again, a nice option to increase the stretches to bring our gaze a little higher up. And release, on libère. Deux mains au sol. Keeping the opposite hand on the floor, left hand on your lower back. And let's open up as we come into a twist. Torsion. Keep breathing, continue de respirer. And coming back. On va détourner les orteils à l'arrière. Let's come directly into a down dog this time. Chien tête baissée. As we get ready for our flow, let's open our arms. Let's open our hands a little wider. So we're going to come about distance of the mat. And let's come into a plank, but now our arms are a bit wider. Let's bend our elbows as we lower into
crocodile. And let's push ourselves up into an up dog or cobra. Once again, our arms are a bit wider than usual. And let's come back to down dog, chien tête baissée. Lovely. We can bring back our hands in our traditional down dog. Knees to floor, genoux au sol. Let's get ready for dolphin. On va faire le dauphin, mais en fluidité cette fois-ci. So let's join our hands on the floor, elbows, forearms on the floor, and let's come into a dolphin, dauphin. Coccyx vers le ciel, talon vers le sol. As I said, we'll do a dolphin flow, so we'll inhale, coming into a plank. Exhale, back to dolphin. On inspire. On expire. Inhaling. Exhaling. Inspirez. Expirez. Inhale. Exhale. Keep going, continuez. Last time. Et super. Coming back into a dolphin. Les mains bien enracinées au sol. Chien tête baissée, down dog. On inspire, expiration. Pied gauche vers le ciel. And forward. Coming to our warrior, guerrier 1. Okay. Make sure both feet are rooted into the floor, especially the edge of your back foot. Your hips are facing forward. Le genou en alignement avec les orteils. Super. Keep breathing, continuez de respirer. Inhale, exhale. Warrior 2, guerrier 2. So we're opening our hips, shoulders down. Keep breathing, continuez de respirer. Détournez la paume forward and back, coming into an extended angle. Exalted warrior. Respirez. Coming back, warrior 2. On amène l'avant-bras sur la cuisse, extended angle, grand angle. And coming back, stretching, triangle, triangle. Respirez. Imagine a wall behind you. Si on avait un mur derrière, soit les hanches et les épaules toucheraient le mur. Et on revient, coming back, windmilling the arms, coming in runner. Let's come on the long side of the mat once again. On va inspirer, allonger, exhaling, fold. This time, let's bring our hands, fingertips facing back. We can walk our hands back. Inspirez, allonger, expirez, fléchir. So we're using the breath to deepen the stretch. At each inhale, straighten your spine. At each exhale, hinge from the hips. Super. Let's come on the short side of the mat. Let's get ready for down dog, chien tête baissée. We'll do a three-legged down dog, chien tête baissée sur 3 pattes. Donc on va lever la jambe droite. Gardez les hanches en alignement. Make sure your hips are level, your foot is flexed, pied fléchi. On va aller plier le genou. Let's bend our knee. Let's open our hip. On va ouvrir la hanche. So we're stacking both hips on one on top of the other. And let's come back. Let's switch de l'autre côté. On inspire, expiration. Pied gauche vers le ciel. Pour commencer, les deux hanches sont à niveau. Bend your knee. Fléchissez votre genou et apportez la hanche par-dessus l'autre. Et on revient. Coming back. Let's flow. On va faire une fluidité. Once again, bring your hands mat width apart or a bit wider. Let's come into a wide plank. Exhaling, crocodile with the arms opened. And up dog or cobra. Exhaling, down dog, chien tête baissée. Bringing her hands back in alignment. On inspire, expiration, jambe droite vers le ciel, gazing forward. Once again, let's come into
a lunge. This time, let's come on our knee and grab our leg as we come for a beautiful stretch. If it's a little challenging to grab your foot, you can also just go in the direction. If you need extra padding for your knee, you can roll up your mat. Et on revient coming back. Super. Let's get ready for our burning low lunge. On va apporter la main droite à l'avant. Et la main va aller entre la main et le pied. And we'll do a full circle around our right leg. So the right hand appears on the right side of our right foot. You can decide to stay here. So if you get a good stretch out of this pose, don't be shy to stay in this pose. If you want to go a bit deeper into the stretch, you can lift your opposite knee. Donc on peut lever le genou opposé. Another option to increase the stretch and to feel a different sensation is to bring a bit more weight on your forward foot. On pourrait aussi apporter les bras en position du crocodile et aller un petit peu plus bas. So this is actually a preparation for a balancing pose, but today we're only exploring the stretch out of it. Keep breathing, continue de respirer. And release. Super. On va porter le pied en alignement avec l'extrémité du tapis. So bring the foot in alignment with the outer edge of your mat. And we'll get ready here for lizard. Donc, tout dépendant de votre flexibilité, peut-être que vous allez vouloir garder les mains au sol. Peut-être que vous allez être capable d'apporter un avant-bras, or maybe both forms. You can also work by bringing your knee back. Continue de respirer. It's a very deep stretch. So make sure you direct each of your exhale into your psoas region. Keep breathing. Let's push ourselves up. We're going to come on the outer edge of our foot. Donc, on va ouvrir le genou à l'extérieur. Puis, on va aller sur l'extérieur du pied. So, a little bit of a hip opening here. Et super. Main au sol, hands to floor. On ramène le pied bien enraciné au sol. And we'll get ready back to our down dog. On revient dans notre chien tête baissée. Let's flow. On inspire. Exhale. Cobra or up dog. And back into down dog. Super. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on inspire. Expiration. Jambe gauche vers le ciel. And forward vers l'avant. Genou au sol. Knee to floor. Pushing yourselves back up. And let's grab the foot. On va attraper le pied. Keep breathing. Continuez de respirer. Et tranquillement, on revient. Super. Let's get ready for a burning low lunge. Main gauche, forward, and in between the leg and the hand goes around the leg. So if you wish, you can lift your opposite knee. Make sure you straighten your spine. To increase the challenge, you can lift your knee off the floor. You can also bring more weight on your hands. On pourrait aussi choisir d'avoir les bras en position du crocodile, donc les coudes qui pointent vers l'arrière, elbows slightly bent. Continue de respirer. Et tranquillement, on va aller déposer le genou au sol, removing the hand, and let's bring the foot on the outer edge of our mat as we get ready for lizard. Vous allez peut-être remarquer que vous n'avez pas nécessairement la même flexibilité d'un côté et de l'autre. C'est tout à fait normal. Donc, si vous étiez capable d'aller plus bas, peut-être que vous allez être encore capable, peut-être pas. So just welcome
the sensations, welcome the stretch, and breathe into the stretch. Respirez lentement, profondément. Few more breaths. On amène du poids sur les mains, bring weight to hands. On va ouvrir le genou. Let's open our knee on the side. Let's come on the outer edge of our foot. Keep breathing. Respirez. On amène du poids sur le pied. And let's bring both legs back. And let's come into a down dog, chien à tête baissée. Inhaling plank or kneeling plank. Exhaling crocodile. Cobra or up dog. Exhaling back to down dog. And let's come to child. Wide-legged child's pose. And from child, bring weight to hands, knees on the floor, and coming into a down dog. Bring the right foot to sky and forward as we get ready for pyramid. So in pyramid, our stance is a little shorter than in the warriors. Hips facing forward, hinging at the hips. Et on amène les mains au niveau du tibia. Keep your back straight, gardez le dos droit. Let's get ready to twist. Avec la main, on va aller chercher l'extérieur de la jambe au niveau de la cheville. Opposite hand on the lower back. And let's bring our gaze in direction of our shoulder. Coming back, on revient. Bring your hands on your hips et on se repousse. Super. Préparation pour danseur. Let's get ready for dancer. On va transférer notre poids sur la jambe droite. Bending our knee. On va aller chercher le pied. Try to keep both knees in alignment as you bring your hand forward. So the trick in dancer is to push with your foot into your hand. Et tranquillement, freeing the pose. Gardez la jambe dans les airs. On va aller déposer les mains au sol. Coming into a nice stretch with our nose on our knee. Bring weight to hands. Déposez le pied au sol. And let's come back. On revient. De l'autre côté, on inspire. Expiration. Leg. Left leg up and forward. Pied au sol. Inhale, on inspire. Exhaling. On inspire, on allonge. Exhaling. Inspirez. Exhale. Super. On va aller chercher la cheville avec la main opposée. Hand on your lower back and coming into a twist, torsion. And coming back, on revient. Deux mains au sol, on se repousse. Let's get ready for dancer, danseur. On vient chercher le pied, main opposée vers l'avant. Keep your knees in alignment and let's open up. Once again, the trick in this pose is to push with your hand. Push with your foot, with your hand, in your hand. And hands to floor, nose to knees. Standing straddle split, grand écart debout. Pied au sol, hands to floor, and back into a down dog.
Jambe droite vers le ciel. On va apporter le nez vers le genou. Nose to knee and back. Nose to knee and back. Genou vers le nez et on revient. Genou vers le nez et on revient. 2 autres fois. One last time. And this time we'll get ready for pigeon. Donc on va apporter le genou à droite de la main droite. On pointe les orteils du pied gauche à l'arrière. We might have to readjust a little bit for pigeon. Donc, on peut avoir à porter notre pied davantage vers l'avant. On va essayer de garder notre genou en alignement avec l'aine. And make sure your leg is nice and stretched. So here we can place one hand on our thigh, the other hand on the floor. So as much as possible, we're trying to keep our left hand and our right knee in the same plane. On va allonger la colonne vertébrale and release the hips. So we're trying to release our lower back and bring our hips a bit lower down. Respirez, breathing into the stretch. Keep breathing. Continuez de respirer lentement, profondément par le nez. Et on va descendre, lowering. Donc, tout dépendant de votre flexibilité, des sensations que vous voulez aller chercher, vous pouvez complètement vous allonger au sol. Vous pouvez venir sur les avant-bras. You could also make fists and bring one fist, one on top of the other for your forehead. Et tranquillement, on se repousse, pushing yourselves back up. On va aller fléchir le genou. On va aller ouvrir. And let's grab our foot. Et tranquillement, on va aller détourner les orteils à l'arrière. Coming back to down dog. Let's get ready for the same thing on the other side. Donc, on lève la jambe gauche. On va commencer avec le nez vers le genou. Ou genou vers le nez. So, pointing your foot when you come in. Flexing it back. Point, flex, point, flex. Keep going. Continuez. Encore quelques répétitions. 2 autres fois. Last time. Et on va se préparer pour pigeon. On va apporter le genou gauche à gauche de la main gauche. On pointe les orteils du pied droit. Make sure your heel is in alignment with your groin. Push yourselves up. Make sure your right leg is stretched out. Nice long line. Main au niveau de la cuisse. L'autre main au sol. Make sure you're stretched up. Squeeze your shoulder blades together. Lower your hips. Respirez. Enjoying the stretch. You should feel a nice stretch in your glutes and your lower back. On inspire à l'expiration. On va descendre. So we're finding a place where we can feel a nice stretch, yet we can still breathe. Et tranquillement, on se repousse, pushing yourselves back up. On va venir plier le genou, on va aller chercher la jambe à l'arrière, grabbing your leg behind. And release. Curling your toes behind, coming in back into down dog. On va se préparer pour la position des choses sauvages, wild things. On va aller apporter la jambe droite vers le ciel, bending your knee. On va apporter la hanche droite par-dessus la hanche gauche. Let's bring our left hand a bit closer forward. Dropping our right foot to floor, lifting your left leg, lifting your heart. And coming back, on revient.
Let's switch de l'autre côté. On inspire, expiration, jambe gauche vers le ciel, bending your knee, hip. On va déposer la jambe gauche au sol. On lève les hanches. Avec l'option, si on désire, de lever la jambe droite. If you're not too sure, if you're a bit wheezy in this pose, it doesn't matter as long as we're having fun. And let's bend our knees. On va fléchir les genoux. We'll jump forward. On va fléchir. On va sauter vers l'avant et venir en position de Malasana, position de la guirlande. So we're on our feet. Palms are together in front of the heart. Prayer position. And let's bring our glutes into the floor and stretch up. Super! Let's get ready for staff. Les orteils vers le ciel. On va inspirer, bras vers le ciel. Expirer, flexion avant. Hinging out the hips, on fléchit les hanches. On inspire, on allonge, on expire, on fléchit. If you want, you can bring your hands back. It helps me straighten my spine. Donc, encore une fois, on travaille avec la respiration. À chaque inspiration, on allonge la colonne vertébrale. À chaque expiration, on fléchit les hanches. Et on revient. Super. On va fléchir le genou droit. On attrape le pied et le genou. And let's rock the baby. On va aller bercer le bébé. Make sure you keep your back nice, long and straight. On va aller déposer le pied sur le côté. On va faire un crochet. Let's bring the opposite hand behind. Stretch your spine and gazing behind your shoulder. On va toujours tourner du côté de nos fessiers. Exposé. Et tranquillement, on revient. Let's switch de l'autre côté. On va attraper l'autre pied, l'autre genou. And let's rock the baby. And release. On va aller déposer la plante du pied de l'autre côté. On fait un crochet encore une fois. Turning on the side of your exposed glutes. Keep your back straight, creating space to twist. And coming, super. Plante des pieds ensemble, so the feet together, coming into a butterfly, papillon. Inspirez, and let's fold. Donc encore une fois, on travaille à garder notre dos droit. We squeeze gently our shoulder blades to create space, stretching our spine as we hinge from the hips. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est avoir les mains vers l'arrière. Donc on inspire, on allonge, on expire, on fléchit. Et on revient, super. On va aller déposer la main droite au sol, bras gauche vers le ciel, coming into a side stretch. Une autre fois de chaque côté. Coming back. Keep going. Et super. On va déposer la jambe au sol. And we'll try to bring our knees in alignment as we come into cow face. Donc, on pourrait garder les jambes juste comme ça. If it's hard to keep our knees in alignment, you can also bring the sole of your foot onto the floor. So choose a pose that's good for you. Le dos droit, back is straight. We'll add the arms. Let's bring our elbow to the sky. And let's grab the elbow and push our arm back. On vient chercher un étirement au niveau des triceps. And let's switch. On va changer les jambes. So let's stay in our leg stretch a little bit before we add the arms. On garde le dos droit. Bien. Coude vers le ciel. Grab the elbow. Gently push back. Keep your head straight.
INSCRIVEZ. Get ready for both. On va se préparer pour la position du bateau. Mains sous les genoux pour commencer. Thighs to chest. On peut choisir d'avoir les bras de chaque côté si l'équilibre et les abdominaux nous permettent. Continuez de respirer. And feet to floor. Super. On va porter notre dos au sol. Let's bring our back to floor. Tout doucement. At a constant speed. On va porter les cuisses vers la poitrine, thighs to chest. Let's rock from right to left. Cuisse droite vers la poitrine. And let's switch. Super. Deux pieds au sol, both feet to floor. Let's get ready for bridge. On va lever les hanches, joining hands, squeeze the shoulder blades together. At each inhale, let's try to bring our hips a bit higher up towards the sky. On a une belle contraction au niveau des cuisses, so imagine your thighs are like magnets. And let's release. Super. On va aller porter la cheville droite sur la cuisse gauche. Well, you're going to stretch your glutes here. Peut-être que vous allez sentir un bel étirement simplement en restant ici. If you want to increase the stretch, you can grab your thigh. On pourrait choisir aussi de venir chercher le tibia. So adjust by choosing the option that's good for you. Breathing into the stretch. Une manière simple d'augmenter la sensation d'étirement, c'est de pousser avec la cheville dans la cuisse. So by pushing your ankle on your thigh, you'll feel a deeper stretch in your glutes. And let's release. Let's switch de l'autre côté. Once again, choose the option that's good for you today. So the option to stay here. L'autre option, c'est de venir chercher la cuisse. So grabbing the thigh. And the third option is to grab your shin. And in any option, you can push with your ankle on your thigh to feel a deeper stretch in your glutes. Continuez de respirer lentement, profondément. And let's release. Both thighs to chest, les deux cuisses vers la poitrine. On se verse de gauche à droite si on le désire. Let's bring our legs up. We're going to come into legs up. Mains sur les cuisses ou de chaque côté. So let's try to keep our feet flexed and a nice 90-degree angle. You can also slide your hands underneath your lower back if you wish. Continuez de respirer lentement, profondément. And gently, using your core, en utilisant les abdominaux, press your abdominal belly button towards the floor and gently, tout doucement, en contrôle, in control, let's bring our legs back down. Bien. Coming in a supine butterfly, papillon sur le dos. Plante des pieds ensemble, so the feet together. Place your hands into the inner thighs. And when you're ready, let's get ready for the final Shavasana, pied distance du tapis. The arms on either side. Let's close our eyes. Slowing down our breath. Enjoying the sensations, welcoming the emotions. Respirons lentement, profondément par le nez.
And at each exhale, sink deeper and deeper into the floor. Enjoying the state of deep relaxation. Et rappelez-vous qu'à n'importe quel moment, vous pouvez revenir à ces sensations. On bouge les doigts, on bouge les orteils. Making circles with your wrist and your ankles, one side and then the other. Stretch, on s'étire. Bending one knee at a time. Et tournez-vous du côté de votre choix en position fétale pour quelques respirations. And when you're ready, at your own pace, joining me in a seated pose. Main devant le cœur, position prière. I hope you enjoyed the class. J'espère que vous avez aimé cette classe. Feel free to subscribe if you haven't already. Vos commentaires m'encouragent à poursuivre. And also hit the like button if you did enjoy the class. La lumière et la paix en moi. Salut, la lumière et la paix en vous. Namaste.